inaendelea vema. Yangu hapa studioni ishwari kabisa. Natumai mtazamaji umekuwa na mchana mwema. Karibu kwenye taarifa za upeo wa TV47. Tumekuandalia taarifa chungu nzima zikiwemo za spoti na za kimataifa, lakini kwanza kabisa tupate yaliyomo. Walimu waagizwa kuanza kurejea shuleni wiki ijayo katika maandalizi ya kufunguliwa kwa shule. Tertiary colleges, the mid-level and tertiary colleges, we are waiting the larger stakeholders. It will be any time between today and 28. Lakini bado tarehe ya kufunguliwa kwa shule ni kitendawili. The innovative sense that we have always had so that both learners and parents are assured of safety and syllabus coverage when schools do open. Jaji Mkuu David Maraga amshauri Rais Uhuru Kenyatta kulivunjilia mbali bunge kwa kutoafikia sheria ya usawa wa jinsia. Na wakazi wanaoishi karibu na shule ya upili ya Murang'a walalamikia uchafu unaoelekezwa kwao nyumbani kutoka shule hiyo. Line ambayo imepitia hapa na kwa wakati huu ishafungwa na mwalimu wa shule ambayo iko hapa na ni shule ya umma. So tunamhimiza huyo mwalimu wa hii shule aweze kufungua hii sewer line. Na mtazamaji, karibu kwenye taarifa hizi. Mie ni wako Andrin Kilemi, mtangazaji kwa lugha ya ishara ni Ana Wairimu. Walimu wanatarajiwa kurejea shuleni kuanzia tarehe 28 Septemba kwa matayarisho ya kufunguliwa kwa shule nchini. Uamuzi huu uliafikiwa na kamati ya washikadau wa elimu ambao wamekuwa wakifanya misururu ya mikutano kutathmini kufunguliwa kwa shule hii. Hapa taarifa hiyo kikamilifu. Walimu kote nchini wameagizwa kurejea shuleni kuanzia tarehe 28 Septemba, yaani Jumatatu ijayo. Kulingana na afisa mkuu mtendaji wa tume ya huduma kwa walimu nchini TSC Nancy Masharia, ni kwamba walimu hao watarejea kwa matayarisho ya ufunguzi wa shule. And we are therefore now asking our teachers to report back to schools on Monday, the 28th of September to prepare for the eventual opening of schools. Kauli hii ya kurejea kwa walimu shuleni ikiwa ishara kwamba huenda shule zikafunguliwa hivi karibuni. Masharia akiwaahidi wazazi na wanafunzi kuwa muda wa masomo uliopotezwa utaokolewa. We wish to assure the country that our teachers are totally prepared and ready to support our children to recover the lost time and save the academic year that was at risk of being lost. We know our teachers will do this and we ask all of you to support them. Kuhusu tarehe kamili za kufunguliwa kwa shule, Waziri Magoha ametaja kuwa kamati ya elimu imeunda ratiba itakayofuatiliwa na ambayo itawasilishwa kwa wadau wengine wa elimu tarehe 25 mwezi huu. In terms of the tertiary colleges, the mid-level and tertiary colleges, we are waiting the larger stakeholders, which will be any time between today and 28, to concur with what we have decided. And we are going to encourage them to open with the ones which had examination classes first, and then they manage it from there. Kadhalika, Wizara ya Elimu imewaruhusu wanafunzi wa vyuo vikuu na walio katika muhula wao wa mwisho kurejea shuleni kwa mitihani ya mwisho ya mwaka, ila kwa kuzingatia masharti ya kudhibiti msambao wa virusi vya corona. Andrin Kilemi, TV47, Nairobi. Na mtazamaji, tukisalia papo hapo kwa masuala ya elimu, ni kwamba kufuatia tangazo hilo la Wizara ya Elimu la kuwataka walimu kurejea shuleni Jumatatu ijayo ili kuweka mikakati ya ufunguzi wa shule, basi walimu na wazazi wameibua hisia mseto kuhusu ufunguzi wa shule mwezi ujao. Baadhi wameshabikia hatua hiyo, huku wengine wakitaka wanafunzi waendelee kusalia nyumbani. Mwanahabari wetu Mwangi Maina na kina cha taarifa hiyo. Hisia mseto zimeibuka haswa kutoka kwa wazazi kufuatia tangazo la walimu kurejea shuleni kwa maandalizi ya ufunguzi wa shule. Baadhi ya wazazi wakidai kuwa ni mapema kufungua shule, hivyo watoto waendelee kusalia nyumbani hadi virusi vya corona vitakapodhibitiwa. Hatutaki shule ifunguliwe
alafu ugonjwa izidi kuenea. Tunataka tusubiri tuone hiyo ugonjwa pahali tafika, lakini si kusema watoto warudi kwa shule na hawajui kujipanga. Kama ni Januari tumejipanga. Sasa hii mwaka umeisha already. Kama nimebakia miezi ngapi? Almost 2 months. Mwaka uishe. Kwa hivyo tuambie tujipange Januari. Baadhi ya wazazi wanataka shule zifunguliwe Januari mwaka ujao, kisa na maana hawana karo na pesa za kukidhi mahitaji ya watoto pindi shule zitakapofunguliwa. Watoto hawana viatu, hawana maguo, vitabu walipoteza. Tena karo ya kulipa hii shule tulikuwa tumefinyiliwa sana na hii COVID-19. Pesa ya kurudisha hawa watoto shule hatuna. Tukionelea kwamba badala ya shule irudi wakati huu, tugoje mpaka mwaka mwingine Januari. Hata hivyo, waziri wa elimu Profesa George Magoha anasema kwa watakaoshindwa kukimu kuwapeleka wanao katika shule za kibinafsi hawana budi kuhamishia shule za umma. If you have no fee, come back to the public school. We shall take your child. It is free and compulsory. Wengine pia wanadai kuwa itakuwa vigumu kwa watoto kuweka umbali wa mita 1 na kufuata masharti yaliyowekwa na Wizara ya Afya ili kudhibiti msambao wa corona. Unakukia everywhere ukitembea, hata watu wazima social distance inawalemea. Sembuse watoto ndio wataweza kukipia social distance. Alafu pia school capacity tunajuanga siku hizi. Classroom moja unapatanga imepitisha hata capacity yenye inafaa kuwa nayo. Kwa upande mwingine, baadhi ya wazazi wanataka shule zifunguliwe mara moja, wakisema kuwa wanataka maisha yaendelee, haswa masomo ya watoto wao. Nimeacha mtoto wangu nyumbani, sijui anafanya nini. Siwezi afford kuandika yaya, at the same time kualisha. So it is good kama government itakubali watoto warejee shuleni, hata kama kutakuwa na mikakati, but watakuwa on the safe hands. Ni sawa. You are especially how candidates wa start date na form 4. Ni vizuri watoto warudi shule haraka iwezekanavyo, sababu watoto wetu maisha yao iko katika hatari, na watoto ni wandogo, age yenye wako sahi wanashindwa kujicontrol. Tom Nyambeka ambaye ni mwalimu mkuu wa shule ya msingi ya Al-Ansaru hapa jijini Nairobi ameshabikia hatua ya ufunguzi wa shule, akisema kuwa walimu watajikakamua vilivyo kuwalinda watoto shuleni. Kwa hivyo mimi nikilinganisha sasa hivi hali ilivyo katika taifa la Kenya, watoto wengi wanazurura tu hapa nje kuliko jinsi ambavyo wangalikuwa wanakaa shuleni, wanadhibitiwa kidogo shuleni, kwa sababu watoto wakija, kwa mfano wanafunzi wa darasa la 8 ukiwaambia valia mask wanavaa, wanaelewa kidogo, wamekomaa akili. Anasema kuwa mikakati ifayo itawekwa ili kufuata masharti yatakayowekwa na Wizara ya Elimu na Wizara ya Afya. Tayari tushanunua zile sanitizer kwa wingi, na vile tumenunua mitungi ya kuweka maji kwa umbali ili wanafunzi wapate kunawa mikono na kuweza kutumia zile sanitizers katika madarasa yao. Na vile nilivyotaja ni kwamba mikakati ya kuhakikisha kwamba darasa lina madawati machache ili kuweza kuzingatia sheria za Wizara ya Afya nchini. Kwa upande wake, mwalimu Bernard Kimenye anasema kuwa huenda si walimu wote wataweza kurejea madarasani kisa kufuatia hali ngumu wanazopitia. We are happy with the progress, and the majority of our teachers are very much up with the announcement that schools will be open next month. We have been idle for long, apart from Zoom teaching, and we had too many disadvantages when it comes to Zoom teaching, because you cannot measure the objectives of your lesson when you are teaching. There was no marking at all of all the books. Hata hivyo, anadokeza kuwa watajikakamua ipasavyo kuhakikisha kuwa wanafunzi watakuwa salama shuleni. Kwa zaidi ya miezi 6, darasa hili halijakuwa likitumika kwa masomo. Kisa na maana, wanafunzi na walimu walitumwa nyumbani kufuatia mchamko wa virusi vya corona. Sasa kuna mwanga na matumaini mengi kwamba shule zitarejea hivi karibuni na wanafunzi na walimu kukutana mara tena darasani. Mwangi Maina, TV 47, Nairobi. Naam, shukrani sana mwanahabari wetu Mwangi Maina kwa taarifa hiyo. Mtazamaji, sijui wewe kama mzazi, kama mwalimu na kama mwanafunzi wapo upo tayari kwa kurejea kwa masomo, sema nasi kwenye 22047, vile kwenye mtandao wetu wa Facebook tupo live ni TV 47 Kenya.
Kwingineko, Rais Uhuru Kenyatta ameongeza muda wa kutekelezwa kwa masharti ya kudhibiti janga la korona kwa siku 2 zaidi. Masharti haya ni pamoja na kafyu ambao umesongezwa hadi Jumanne wiki ijayo. Mwanahabari wetu Nano Lauren na taarifa hiyo. Mkutano wa tarehe 28 wiki ijayo utakaoongozwa na Rais Uhuru Kenyatta utaangazia vipengee vya kudhibiti njia mwafaka ya taifa kuchukua, kueleza mikakati ya kujenga na kudumisha nguvu, kuhakikisha taifa limerudi likiwa bora na lenye nguvu, kuonyesha mazoea mazuri ambayo yameimarisha uchumi, uimarishaji wa uwezo wa taifa wa kutengeneza bidhaa nchini na kuwaheshimu wanaotambulika kama mashujaa wa janga la korona. Haya yanajiri baada ya Rais Kenyatta kuongeza siku zingine 2 za kufuata masharti ya kukabiliana na korona baada ya hotuba yake ya 11. Rais Kenyatta sasa anatarajia kuhutubia taifa baada ya mkutano huo wiki ijayo ili kueleza hatua zitakazofuata, huku idadi ya maambukizi ya korona yakiendelea kupungua katika siku za hivi karibuni. Nano Lauren, TV 47. Na mtazamaji, serikali imebuni jopo kazi litakalo tafuta suluhu katika mzozo ambao umekuwa ukiendelea mashariki ya Mau kwa muda. Waziri wa usalama Daktari Fred Matiang'i ameangazia ujumbe wa serikali katika kutafuta mwafaka wa vurugu hizo. Willy Dennis Njiru na taarifa hiyo kutoka Naivasha. Kwa zaidi ya saa 3 viongozi hao walikuwa katika mkutano, huku ajenda kuu ikiwa ni ardhi ambayo imezua vurugu, maafa na uharibifu mkubwa wa mali katika eneo la mashariki ya Mau kwenye kaunti ya Nakuru. We have agreed that we will try to accommodate everyone on that particular settlement, so that there is no one who is left out. Then now we'll work on the mechanics of allocating or settling everyone, while at the same time also addressing the special requirements that came as a result of the court order from the East African Court of Justice. Jambo lililowahi kuisukuma jamii ya Ogiek kuelekea katika mahakama ya Afrika Mashariki ili kutafuta haki, na mahakama hiyo ikaamurisha serikali kuwasikiza. We will obey the order in the process as it is. So we will ensure that we set aside a property for the Ogiek as ordered by the court, and then at the same time work on resettling the others and ensuring that people have legit titles. Na wakati process inapoendelea, pia jamii Ogiek wangejisikia kama Wakenya, kama hiyo sehemu wamesema kama serikali itatenga kama block moja ya Ogiek community, hili wakati huo mashamba ya madogo madogo yanapopeanwa title yake, pia jamii Ogiek wapate hiyo yao, na itakuwa ni furaha, kwa sababu sisi kama jamii Ogiek ndio tulifanya hiyo sehemu ya Eastern Mau kuwa makazi. Baada ya vikao kadhaa na Rais Kenyatta, aliwaamurisha mawaziri hao 4 kusikiza kilio chao. It's been a problem that has existed for over 2 decades. And from a security point of view, it has posed a very serious challenge to us. Because from time to time, you have skirmishes in the area, you have conflicts in the area. Shida zetu enye imekuwa zeneo za Mariashoni na Neswet, leo hii imetatuliwa kwa uchumbe wa rais, ya kwamba kila mtu atakuwa settled pale kwa njia nzuri, kila mtu atakuwa na haki ya kuishi pale. Kwa sasa jopo kazi maalum limeundwa ili kuhakikisha hilo linakamilika kwa kipindi kilichowekwa. And they will work with the County Commissioner Nakuru and the Regional Commissioner Rift Valley to focus on that within the next 11 weeks to ensure that we have resolved the matter. Ikiwa mkutano ulioandaliwa leo utakuwa wenye kuzaa matunda yoyote chini ya kipindi kilichowekwa, basi vita ambavyo vimekuwa vikishuhudiwa katika eneo wamezikwa katika kaburi la sahau. Nikiripotia runinga ya TV 47 kutoka mjini Naivasha kwenye kaunti ya Nakuru, mie ni Willy Dennis Njiru. Naam, kutoka Naivasha mtazamaji, tuelekee Murang'a ambapo wakazi wanaoishi karibu na shule ya upili ya Murang'a wapo katika hatari ya kupatwa na magonjwa kufuatia maji taka yanayoelekezwa kwa mashamba na manyumba yao kutoka kwenye shule hiyo. Hii ni baada ya bomba la maji taka kuzibwa na shule hiyo ya vijana ya Murang'a. Kwa muda wa miezi 6 sasa kumekuwa na mvutano baina ya shule ya upili ya Murang'a
na kampuni ya maji ya Muwasco kuhusiana na swala hili. Kuna line ambayo imepitia hapa na kwa wakati huu ishafungwa na mwalimu wa shule ambayo iko hapa na ni shule ya umma. So tunamhimiza huyo mwalimu wa hii shule aweze kufungua hii sewer line ndio iweze kupitisha maji taka iende kwa ile side nyingine. Before Murang High School did their biodigester, they were using the sewer line. After completion of their biodigester, they requested us to disconnect their connection, which we did. Thereafter, I think the school's administration brought a contractor with a backhoe who destroyed a 600-meter sewer line, 200 millimeters. There is no way, as the PA chair, who was begging the parents to give the 4.6 million Kenya shillings, I would have sat down and continue seeing our biodigester being killed. Na mtazamaji, baada ya taarifa hiyo, upeo wa TV47 unachukua mapumziko mafupi. Kwenye 22047 na muona mmoja hajasema jina lake nani, ila anasema hatuko tayari, tuliambiwa Januari na karo hatuna. Mwingine ni Bernard Waliaula anasema TV47 tosha. Mwingine ni nani anasema hapa ndipo na TV47 ndani kabisa. Kwenye mtandao wetu wa Facebook na muona Vic Kimathi anasema sisi wa Kenya tuko nje ya nchi, tunawaomba marais watufungulie mipaka tafadhali, turudi nyumbani, tumepoteleana na familia zetu. Mwingine ni Munyiri Waya anasema rais afungue kila kitu. Asante sana mtazamaji kwa utazamaji wako, zidi kufuatilia taarifa hizi, ninarejea zaidi na taarifa kemkem.
Karibu tena mtazamaji, asante sana kwa kuzidi kufuatilia taarifa za upeo wa TV47. Iwapo ndio mwanzo unajiunga nasi, mimi wako Andrin Kilemi, mtangazaji kwa lugha ya ishara ni Ann Wairimu. Kenya ni nchi ya pili baada ya Djibouti barani Afrika kukubali mabadiliko ya mabaharia baada ya mkurupuko wa ugonjwa wa COVID-19. Hii leo mabadiliko ya mabaharia yalifanyika eneo la Liwatoni, kaunti ya Mombasa, serikali ikiahidi nafasi za ajira zaidi kwa vijana. Hii hapa taarifa hiyo kikamilifu. Zoezi la leo limehudhuriwa na wawakilishi kutoka mamlaka ya bahari nchini, muungano wa mabaharia nchini pamoja na wadau tofauti kutoka sekta ya uchumi, huku wakiahidi kudumisha maelewano na mfumo bora wa kazi. We have our international crew, but we also have our Kenyan crew, and we want to deepen the skills of the Kenyan crew so that we can also reach the levels of being fishing master, of being chief engineer, of being first and second officers and first and second engineers, so that we can also have the capacity as a nation. Ndio hata sisi wenyewe tujitegemee, si ndio? Meli ya Rarohakti inayomilikiwa na Mkenya ndio itakayong'oa nanga hapo kesho ikiwa na mabaharia 13 kutoka humu nchini kwa kandarasi ya uvuvi. We have proposed ratification of 3 conventions which will promote fishing activities in Kenya. Number 1, we proposed the Cape Town Agreement, that is the 2012 agreement, and this is the similar as the SOLAS Convention. It will ensure that the vessel is safe for navigation. Number 2, we have proposed the STCW. It is called STCWF for fisherfolk. What it means that you will get a special training program and special standards for seafarers working on board fishing vessels, aside from the standard one for merchant ships. That one is called the STCWF. We have also proposed the ratification of ILO Fishing Convention, that is C-188. Huku ishara ya maisha kurejea kawaida ikianza kudhihiri, serikali inasema kwamba haijalegeza kamba katika kuboresha sekta ya viwanda ili kutoa ajira kwa vijana nchini. Mariam Mwacharo nikiripotia runinga ya TV47 kutoka kaunti ya Mombasa. Na kutoka kaunti ya Mombasa moja kwa moja tufululize hadi Trans Nzoia, ambapo wakazi wa kata ya Bidii katika kaunti hiyo ya Trans Nzoia wamelalamikia kudorora kwa usalama. Hii ni baada ya mkazi mmoja kuuawa kwa kupigwa risasi usiku wa kuamkia leo. Mwanahabari wetu Bonfas Barasa amefika katika eneo la tukio na kutuandalia taarifa ifuatayo. Viatu hivi vya plastiki na sampuli za damu zinasalia kuashiria uchungu aliopitia mwenda zake katika tukio la uhayawani la kukatiza uhai wake kwa mtoto wa bunduki baada ya kuvamiwa na majambazi nyumbani kwake. Ilikuwa jana 2:30, nikasikia mlipuko ambao huku kwa kawaida, na mara moja nikasikia nduru inapiga hapa, na nilitoka mbio nikakuja, tukapata mzee ambaye ni Jacob Omondi ameweza kulala pale, amekufa. Alimslap tu na kampiga swipe, akaanguka chini, akamwambia nimekwambia nyamaza. Dada kaanguka chini pale karibu na ile nyumba. Akienda kujaribu kuamka, akiwauliza nimekosea nini? Mbona mnataka kuniua? Akamwambia nimekwambia nyamaza, na ndio sasa akamshoot double. Familia hiyo inaposalia kuomboleza kifo cha mpendo wao, imetaka uchunguzi wa haraka kufanikishwa ili kupata haki. Pamela Omondi ni mke wa mwenda zake. Mzee wangu hajakuwa wa kukosa na jirani, kwa hivyo aliyemuua kwa upanga, kwa silaha, na yeye ajua atakufa kwa silaha. Na mimi naomba serikali, kama haki iko, nipate haki ya mume wangu. Kando na mauaji hayo, wakazi wa mtaa huo wa Bidii wamelalamikia kudorora kwa usalama na kupendekeza kujengwa kwa kituo cha polisi eneo hilo ili kuboresha usalama wa wenyeji. Ninaomba chifu wetu na OCPD wetu wajaribu kuhakikisha hii area ya Bidii iko na security ya kutosha, kwa sababu tutakuwa na uoga ya kutembea kama wanadamu wameanza kutembea katika vijiji hii na silaha. Tumekuwa na visa hii ambao tunavamiwa kila wakati kwa njia hovyo hovyo. Kwa hivyo ninaomba serikali ichukue nafasi ili ya kwamba
iweze kujua hao watu ambao walifanya kitendo hiki. Chifu wa kata hiyo Julius Onyancha amethibitisha kisa hicho na kusema kuwa tayari uchunguzi umeanzishwa ili kubaini wahuni waliotekeleza mauaji hayo. Baba wa boma hii ambaye anaitwa Jacob Omondi aliweza kufahamiwa na majambasi na wakaweza kumuua papo hapo kwa kutumia bunduki, na hata sasa hivi tunaendelea na uchunguzi. Kwa sasa mwili wa mwenda zake umehifadhiwa katika chumba cha wafu katika hospitali ya rufaa ya Kitale. Bila taarifa wala arafa, ni mauaji yaliyokatiza uhai wa mpendo wao na kuiacha familia ina maswala chungu zima, wasijue ni yepi yaliyojiri na kukatiza uhai wa mpendo wao katika mauaji tatanishi. Boniface Barasa, TV47, katika eneo bunge la Kwanza, kaunti ya Trans Nzoia. Na mtazamaji, ni unyama ulioje, lakini tunatumai kwamba familia hiyo itaweza kupata haki. Tukisonga mbele ni kwamba mahakama ya Mombasa imeagiza kesi dhidi ya mbunge wa Malindi Aisha Jumwa kutajwa tarehe 14 mwezi wa Oktoba. Jumwa anakabiliwa na mashtaka 13 yanayohusu ufujaji wa fedha za ustawi wa maeneo bunge CDF. Hakimu mkazi Vincent Adet ametoa uamuzi huo baada ya hakimu mkuu Edna Nyaloti kukosa kuisikiliza kesi hiyo leo. Mojawapo ya mashtaka yanayomkabili Jumwa ni matumizi mabaya ya shilingi milioni 19, fedha zilizotengewa ujenzi wa ofisi ya elimu katika eneo bunge lake. Naam, karibu mtazamaji, moja kwa moja tudunde viwanjani. Mkondo wa Nairobi wa msururu wa mbio za dunia umezinduliwa hii leo katika makao makuu ya shirikisho la riadha nchini. Mbio hizo zinang'oa nanga tarehe 3 Oktoba, zimepewa jina Kip Keino Classic kwa heshima ya jagina wa riadha Kipchoge Keino. Mwanaspoti wetu Dennis Otieno alihudhuria hafla hiyo na sasa anatuarifu. Baada ya subra ya muda mrefu, hatimaye mashindano ya kimataifa ya riadha yamerejea nchini. Zaidi ya wanariadha 150 duniani wakiratibiwa kumenyana uwanjani Nyayo katika msururu wa mbio za dunia mkondo wa Nairobi. Mbio hizi zilizopewa jina Kip Keino Classic kwa heshima ya jagina wa riadha Kipchoge Keino zimezinduliwa hii leo katika makao makuu ya shirikisho la riadha nchini AK, zikiratibiwa kung'oananga tarehe 3 Oktoba. It is now my distinct honor and privilege to declare the Kip Keino Classic officially launched, and thank you very much. Kwa mujibu wa rais wa AK Jackson Tuwei, wanariadha watakaowakilisha Kenya watateuliwa kutumia msimamo wa jedwali la shirikisho la riadha duniani, tofauti na hapo awali ambapo wanariadha walihitajika kupitia mchujo. We have used the criteria of ranking because we could not do selection or competition or trials. So we have used a selection criteria where we look at the standings and the rankings within the world. We have also used the results of last year in the World Championships in Doha. We have also used the All African Games that took place in Rabat, Morocco last year. And we have also used, the last one that we used is our national championships that we held here in Nairobi. Jumla ya mashabiki 6,000 wataruhusiwa uwanjani, huku Balozi Amina akitoa wito wa ushirikiano baina ya wadau kuhakikisha mbio hizo zinaandaliwa kwa mujibu wa kanuni za kudhibitisha msambao wa ugonjwa wa corona. What we hope to have is 20% of the seating capacity. The seating capacity is 30,000. 20% should be about 6,000. Yeah? So that's what we intend to have. Because again, it's about social distancing, about making sure that everybody is safe, the fans are safe, the athletes are safe, you know.
and all of us are safe. Yeah. Kipchoge Keino ambaye mbio hizo zimepewa jina lake ameirai serikali kuimarisha miundo misingi ili kukuza vipaji, vilevile akiwataka wanariadha kujiepusha na matumizi ya dawa za kutitimua misuli. We have talent in all sports, but what we need to put up infrastructure for them to be able to use such facilities. We need to have facilities of all kinds of sports in the country, and through the Ministry of Sports and Ministry of Education, if they sit down, we can be able to produce more and make this country, the name of this country, very high. Msururu wa mbio hizo ulikuwa umeratibiwa kuandaliwa katika mataifa 13, lakini mataifa ya Uchina, Jamaica na Uholanzi yakijiondoa. Dennis Otieno, TV47 Michezo. Na mtazamaji, baada ya taarifa hizo za spoti, sina budi ila kutamatisha taarifa za upeo wa TV47, lakini nitasoma baadhi ya jumbe ninazopokea. Abonea Machuki anasema shule zifunguliwe, no difference if politicians can hold meetings attracting youth without wearing masks, then schools should be opened. Munyiri Waya anasema anatazama kutoka Thika. Ninaye Seth Shambamba Kavogi kutoka Kisumu. Mwisho kabisa ninaye Ignatius kutoka Bungoma. Mtazamaji, nimefika tamati ya taarifa hizi. Tukutane kesho panapo majaliwa yake Mwenyezi Mungu. Nimekuwa wako Andrin Kilemi, mtangazaji kwa lugha ya ishara ni Ann Wairimu. We value your feedback. Welcome any comments, queries or complaints regarding